Alright. So, for first kali, you belajar pasal body defense. Awal sekali in this chapter, you belajar pasal terminologi. Apa maksud pathogen? Alamak. Apa maksud pathogen? Apa maksud antigen? Apa maksud antibody? Alright. Lepas tu you belajar apa maksud immune. Kalau immune dia berkait rapat dengan antibody. So, once you dah know semua benda ni, pathogen, antigen, antibody, you belajar more on body defense. Right? You belajar badan kita ada 3 types body defense. First time, alright, first physical barrier, yang tu lah you belajar air mata, ada lysozyme. Dekat skin you ada sebum yang buat dia jadi acidic, dia oil, jadi bakteria tak boleh nak hidup lama. Lepas tu skin kita sentiasa shedding, alright, yang ni you dah belajar dah. First line of defense. Tapi first line of defense ni dia tak spesifik. Alright, dia prevent daripada masuk dekat dalam badan you. Contohnya macam kalau masuk ikut mulut, ada gastric juice kan dekat you punya stomach. So any entry yang opening yang dekat dalam badan kita akan ada guardians dia. Contoh kalau masuk dekat nasal opening ni, alright, kita ada cilia, kita ada mucus yang akan trap everything yang bukan yang foreign things lah. Alright, to first. Second, dia belajar second line of body defense yang ni, yang you sepatutnya tengok the video that I sent you. Alright, ada 3 benda. Satu, fever, demam. So kalau demam kita akan increasekan phagocytic activity, alright, ataupun kita akan kill bacterial proteins yang ada. Remember sebab protein dia tak boleh dengan high temperature. Satu, fever. 2, phagocytosis. Phagocytosis ni, ingat tak siapa yang boleh buat phagocytosis ni? Hanyalah phagocyte, serial killer, which is neutrophil dengan macrophage. Alright, remember these 2, phagocytosis. Siapa yang I sebut nama dia? Apa kau bodoh neutrophil? Apa kau bodoh? Siapa dia macam blur balik? Okay, please recall balik. Because you cannot proceed with this chapter kalau awal-awal lagi you tak faham siapa neutrophil, siapa macrophage. Alright, so ni second line of defense lagi dulu. Satu lagi adalah inflammation. Alright, inflammation ni depends on you punya cytokine ataupun histamine yang mast cell you keluarkan. Mast cell ni adalah sejenis sel darah putih tapi you tak belajar as dia adalah limfosit. Dia akan duduk dekat you punya tisu biasa macam ni. Jadi bila ada damage, alright, yang ni kan gambar dia tunjuk hari tu. Sabar sekejap. So this one. Ini adalah mast cell. Jadi dia tulis kat sini cytokines tapi dekat buku teks dia tulis histamine. Alright? So gambar dekat buku teks ni dia macam tak detail sangat. So I'm just telling you the detail lah. Alright? Mast cell ni keluarkan histamine ataupun cytokines ni. Nampak bila ada ni? So effect of benda ni dia akan buat this blood capillary widen. Alright? Bila dia widen you akan rasa dia macam panas sikit. Alright, bila dia panas, nampak this is what happen when inflammation. So this you punya ni nampak apa tu nama blood vessel ni dia akan mengembang. Sebab tu you akan nampak merah-merah. Sebab tu dekat jerawat-jerawat you nampak merah dekat situ. Itu sebab inflammation. Tapi inflammation ni macam dah cerita dekat apa tu nama video yang lama, it can be a disease. Sometimes it's good for badan you ada inflammation. Maksudnya dia tunjukkan yang apa nama dia, badan you tengah lawan that disease. Tapi sometimes it's not good because kalau macam allergy ke apa, it's basically adalah inflammation. So macam kalau you ada gegata ke apa, penyakit kan, macam gegata ke ataupun allergy ke bla bla bla, that is your body inflamed. So you need to rely on antihistamine. Antihistamine. So now you know that basically this allergy, you just depending on antihistamine. Kalau kadang-kadang tu macam orang kata, sebenarnya you sesemua biasa tapi pergi dekat klinik, kononnya klinik tak berdaftar, lepas tu doktor tu cakap kena makan antibiotik. No, you know right? You cannot abuse antibiotik. So hari ni you akan belajar why. Teacher. Yes. Kalau ambil antihistamine tu,
akan ada efek ke kat badan kita? Macam dah tak ada histamin, tak ada benda yang nak. Tak ada masalah. Antihistamin, badan kita kena keep histamin at dia punya level lah. So basically antihistamin it just acid. Dia tak boleh nak histamine storm ataupun cytokine storm. Maksudnya lebih level. Kalau lebih level tanpa ada anything yang damaging to your body, it's actually macam cause you discomfort lah. Macam gegata tu kan. Gegata. Padahal benda tu tak cause you any disease. It's not pathogen. It's just badan you allergic to that dust. Dan dust tu takkan buat you masalah apa pun. Alright? That's why you kena ambil antihistamine untuk tell your body to calm down. It's not a pathogen. Right. So but the detail macam biasa you kenalah jumpa doktor and dapat proper diagnose. Cuma kalau you rasa macam this, I don't think this is bacterial infection blah blah blah, you can argue lah because now you know more, right? You guys dah belajar bio, you bijak, so you know you takkan biar orang take advantage on your body. Not to say that ada orang buat, tapi dunia ni macam-macam, ada je orang jahat. Okay, that second line of defense. Akhir sekali yang you belajar adalah third line of defense. And third line of defense ni dia very specific. Sebab tu I cakap contohnya macam kalau polis kan, roadblock tu dia tak spesifik, dia tak target siapa-siapa. Tapi kalau dekat polis kita ada secret service yang memang dia target ISIS ke siapa-siapa yang jahat, dia memang dah record orang ni target lama dah, dia very specific. So that adalah third line of defense. Macam company, negara kita pun kena ada secret service. So orang ni yang vital, yang make sure very specific. So penjenayah dia adalah selalunya sangat berbahaya. So macam mana dia nak identify penjenayah? Sebab penjenayah ada antigen. Foreign antigen. Antigen yang badan kita tak kenal. Alright? That third line of defense ni dia bergantung kepada aktiviti antibody. Alright? Yang ni you dah belajar hari tu. Antibody. So cerita pasal antibody, macam mana badan you ada 5 cara. Alright? Antibody ni work. Kita ada nopal. Setiap kali you cakap pasal antibody, ingat nopal. Si nopal. Mana dia? Nopal. Ini antibody. Ni hari tu you belajar. Alright. Nopal. N-O-P-A-L. Neutralization. Alright, ni I hope you buat dekat sekali lah dekat rumah. Neutralization. Okay. Opsonization. Precipitation. Agglutination. Lysis. Alright, one more. So setiap kali nampak antibody, ingat this 5. Mesti nak ingat, waktu ni lah you belajar macam tu. Waktu exam I suka lah ni, waktu exam bila keluar soalan antibody je, you nampak seorang-seorang macam buka. Depends lah, dia cara senang nak ingat. Right, neutralization, opsonization, precipitation, agglutination, lysis. And each one ada dia punya explanation sendirilah. Neutralization macam mana dia neutralize, opsonization dia marking, precipitation make it insoluble, agglutination make it tak gerak, lysis dia sendiri yang pecahkan. So selalu target kita, the best antibody adalah untuk you dapatkan dia work sendiri, lysis. Tapi regardless, any antibody means antibody. Sebab tu yang ceritakan vaksin-vaksin tu, it's relying on this type of antibody, tapi banyak sangat research untuk tahu what kind of action antibody ni. And kenapa some antibody decline over time. And kenapa sekarang ni with antibody kita second shot, kita still kena ada third shot. Alright? That one lah, that depends on the action of antibody. So if any of you interested untuk go into the line of jadi scientist, alright? Sebab macam pandemik ni kan baru you tahu pentingnya orang yang pandai-pandai jadi scientist. So you can be an immunologist. Immunologist is the people that study this immune system. Which waktu I dekat universiti dulu, this is the course that I don't like because it's very hard. So you boleh tengok nanti kita akan belajar later. Okay, so itu you belajar action of antibody. Okay, next, okay,
types of immunity. This one you dah belajar dekat tingkatan 2 sebenarnya. So that's one yang I tak really, I rasa semua orang betul lah ni. So tapi yang just recall a bit lah. Kalaulah antibody tu datang daripada diri you sendiri, limfosit you yang buat sendiri kerja, kita panggil active immunity. Tapi kalau you ambil daripada orang lain, tak kisahlah naturally datang daripada mak you ataupun you suruh kuda yang buat, you ambil bla 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 inject antibody, kita panggil passive antibody. Right? Passive immunity. Kadang-kadang this passive immunity, kita tak sebut passive immunity. Kalau you nampak buku you mungkin dia tak guna word passive, dia guna acquired. Acquired dapat. Sama je lah. Sebab tu maksudnya passive. Kita tak, limfosit you macam tak buat kerja pun sekali macam dapat bantuan macam tu. So dia tak aktif. Okay? So bila aktif ada natural, maksudnya you sendiri terkena dat penyakit, ataupun artificial, maknanya you suntik antigen. Alright? Antigen. Nanti kita akan belajar apa beza mRNA vaksin, Pfizer and Moderna dengan difference dengan Sinovac dengan semua ni kan, sebab korang dah KSLM sekarang you kena belajar kaitkan dengan what happened in the world. Alright, passive juga sama ada you boleh dapat natural from your mom. Sekejap I punya braces. Tu ni, alright. You can dapat from your mom ataupun you dapat suntik sendiri antibody tu. So that one is artificial passive immunity. The difference is the graph. Kejap lagi I akan ajar you macam mana nak jawab ni. Kalau soalan graph ni ada certain keywords yang bila nampak soalan graph tu you kena jawab these keywords. Kalau tak ada keywords ni salah. So today, in class today, kita akan tengok health issues related to immunity. Alright, sebelum kita masuk health issues related to immunity, you nampak ni ada poll yang I baru launch. Okay? You tak boleh tengok result dia. So far, this chapter, okay ke tak? Siapa angkat tangan tadi? Adam Harif. Terangkat teacher. Terangkat tak apa. Alright, so far this. Yang you dah belajar daripada body defense, antibody, types of immunity, okay tak? Ada tak this part yang you rasa problem? Okay, it's okay. Kalau tak okay pun, it's fine. Maksudnya you belajar Okay, I rasa majority so far okay. So kita boleh proceed Siapa-siapa tak okay tu, I record this class. Kalau you dah buat kelas, dah tengok kelas pun still tak faham, dah buat latihan pun still tak faham, okay, you can come to me but make sure ask a specific question. Jangan macam, teacher tak faham langsung chapter 11. Tak boleh macam tu, you kena macam, teacher saya tak faham apa beza antigen and antibody. So I tahulah kat mana nak jawab. Kalau cakap, I tak faham. Macam tu. Alright, this is the ethics of questioning. And this is you kena apply sampai masuk universiti pun. Masuk universiti pun nanti lecturer you macam tu, which part that you don't understand. Lepas tu cakap, I don't know what part I don't understand. Lepas tu dia akan macam, okay, go back and learn and ask me again, which part don't you understand. Okay, alright. Okay. Health issues related to immunity. So today you akan belajar apakah masalah-masalah. So first kali, awal-awal you dah belajar pasal ni kan, pasal inflammation tadi, remember inflammation, but that one is not in your book. Alright? So inflammation tadi you belajar rheumatoid arthritis. Macam mana you punya phagocyte semua, you attack the joints dekat dalam ni. Sebab dia tak perasan, dia tak tahu joints tu adalah a part of your body. And this happen because your badan letak signal yang tak betul. Dia inflame in that area. Padahal yang tak sepatutnya inflame pun. So ataupun satu penyakit kulit yang kita panggil psoriasis kan. Cerita kat you sebelum ni. Kalau you stress, kadang-kadang badan you ingat you are under attack. Jadi dia akan keluarkan all these muscle macam tu. So you akan rasa kulit you merah-merah macam tu lah. Alright, psoriasis. Dan the triggers is so far they said it's stress. But we don't know lah. Macam kalau you jadi scientist nanti you can research more. Okay. But in your buku teks yang you belajar adalah health issues. You belajar penyakit yang dipanggil AIDS. Alright. So see here satu-satu macam erythroblastosis fetalis.
Dia erythrocyte, blastosis, pecah, blast, fetalis kat fetus. Sama juga macam AIDS ni. So you kena dissect satu-satu. Acquired, alright, acquired maksudnya you dapat this benda. Immunodeficiency maksudnya immune you kurang, deficient. Alright, acquired immunodeficiency syndrome. Jadi apa maksudnya, penyakit apa yang you dapat sampai immune you boleh kurang macam tu? Mind you, AIDS adalah penyakit. Alright, siapa yang cause this penyakit adalah HIV virus. Human immunodeficiency virus. Alright, this is HIV virus. Jadi you tak boleh sebut HIV disease. Salah. Alright. Contract, this person suffered with HIV. Salah. Alright, because that person infected by HIV. Dia suffered from AIDS. Tak semua orang yang ada HIV akan dapat AIDS. Kenapa? Sebab nanti kita akan tengok sekarang ni dah ni kan, dah teknologi. Kalau dulu siapa dapat HIV memang kena AIDS. Sebab memang tak ada cure untuk HIV ni. Memang sampai sekarang memang tak ada cure. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita boleh kurangkan HIV dalam darah kita sampailah kita tak boleh kena penyakit AIDS. Setahun lepas atau 2 tahun lepas ada this paper, dia study pasal longevity. Maksudnya hidup. Kalau orang kena HIV, berapa lama dia boleh hidup? Dulu, it take them 8 to 10 years. Sebab orang you dapat HIV ni is progressive disease kan? Awal-awal you kena HIV, you macam demam biasa je. Tak rasa demam sangat. Sampailah dah 8-10 tahun sampai level lymphocyte you very low, barulah you tahu yang you ada AIDS. Dan waktu tu dah is too late. Alright? Tapi research tahun lepas dikatakan siapa-siapa yang ada HIV, you boleh hidup sama dia, lama dia dengan orang biasa. Nak tunjukkan macam mana the progress is good lah. Alright. Sebelum I cerita pasal this one, because I very suka pasal this virus. Okay, let's know about virus ni. Right? This is kita panggil retrovirus. HIV adalah retrovirus. Alright? If you are virus freak like me, you tahu virus ada banyak jenis. Alright? Macam the current pandemic is corona. Kita ada filovirus, kita ada pox virus, kita ada measles virus. Macam tu lah. Tapi but this HIV dia adalah retrovirus. Dan kenapa retrovirus ni sangat macam cause masalah? Kenapa sampai sekarang kita tak jumpa vaksin? Alright? Untuk retrovirus ni. Sebab dia punya ni spike tu, alright, this virus dia banyak serotype. So actually HIV also a pandemic. Maksudnya tak, maksud pandemic dia affect globally. You pergi kat mana-mana world ada juga HIV. Alright, semua tempat ada orang yang suffered with HIV. Cuma macam mungkin dia tak affect you sebab you bukan golongan yang terekspos. Cara dia tersebar tak macam coronavirus. Sebab itulah macam tak perlu tutup sekolah ke apa. Tapi it is a pandemic right now. Alright, HIV pandemic. Kenapa kita tak jumpa vaksin dia? Okay, remember cara nak buat vaksin adalah you ambil antigen. Alright, this is what happened with coronavirus. Okay, ni coronavirus, kita dapati bila dia mutate, dia akan simpan this, apa tu nama dia, spike protein ni. Alright, spike protein ni. Sebab dia gunakan untuk masuk dekat dalam badan you. Jadi kita boleh ambil spike protein ni untuk badan kita buat antibody. Dan untuk coronavirus. Maksudnya macam, okay, kenapa tak boleh buat dekat retrovirus, HIV? Because it is a retrovirus. Jadi DNA dia sangat sikit dan dia sentiasa mutate. Alright? Dia sentiasa tukar dia punya muka ni, antigen dia sentiasa tukar. Jadi kita ada around serotypes dia sampai K. Ada HIV A, HIV B, HIV C, sampai HIV K.
HIV A1, HIV A2. Jadi it's mostly impossible untuk you buat vaksin to all these serotypes. Alright? Tapi now kan kita dah guna mRNA vaksin. Kita masukkan kod untuk buat this antigen. Kita tak masukkan this protein dah. Kita guna mRNA. Siapa-siapa yang first nampak I sebut mRNA ni macam kat mana ya aku jumpa? AutoCAD di mana? Alright, you tengok balik chapter extracellular enzyme. Alright? Enzyme. Yang ni I cerita daripada macam mana DNA keluarkan mRNA, translate jadi polypeptide, masuk dalam vesicle, keluar balik. And itu adalah soalan famous essay. So make sure you tahu. Kalau soalan alright, kalau I yang buat soalan SPM, soalan I akan cakap, explain how this mRNA using your understanding on chapter enzyme and chapter immunity, explain how mRNA vaccine work. That's my question. So nanti jangan risau, I akan tanya you soalan tu. Alright, sebab you sepatutnya dah tahu dah. Okay, this HIV. That answers the question. Kalau you nampak dekat Facebook, jangan ambil vaksin. Kenapa? Sebab HIV dah lama tak ada vaksin. Tiba-tiba coronavirus ni dah keluar vaksin dah. Inilah agenda Yahudi. Now you dah boleh beritahu dekat mak-mak you ke siapa-siapa yang macam anti-vaksin dengan this argument. Alright, okay. So, how this HIV work? Macam mana dia boleh cause sampai immunodeficiency? Alright. Remember, bila kita belajar lymphocyte hari tu, okay, kalau dekat buku teks you nampak dia kata dia attack lymphocyte je. Tapi 4AB dengan 4AF ni, budak-budak yang tegom ni kan bijak. Jadi I explain more a bit. Alright. So lymphocyte dia terbahagi kepada dua. You dah belajar dah ni. T lymphocyte dengan B lymphocyte. Allah. What happened? Kejap, dia hilang. I don't know why. What's wrong with you? Okay, whatever lah. Okay, lymphocyte ni terbahagi kepada dua. T lymphocyte dengan B lymphocyte. Sekejap, can you see my slide? Boleh. Okay, dah boleh draw dah. Okay. T lymphocyte dengan B lymphocyte. Okay. T lymphocyte terbahagi kepada dua. Satu yang kita panggil killer cell. Okay. B lymphocyte terbahagi pada memory cell. This memory cell akan ada plasma cell. Alright. Memory cell yang akan circulate tapi yang akan release antibody kita panggil plasma cell. Alright. Okay, ni detail sikit lah. Okay. T lymphocyte, you ada killer cell yang kita panggil T killer cell. Satu lagi helper cell, cheerleader. Alright. And this, okay. And these cheerleaders yang tolong T lymphocyte jadi killer cell. And this cheerleader also tolong B lymphocyte jadi memory cell dengan plasma cell. Okay, nampak macam dia cheerleader je. Tapi dua-dua ni adalah sangat gede. Dia takkan tukar tanpa ada cheerleading punya ni. Alright. Lepas tu, okay, what HIV does adalah dia kill this T helper cell. Yang dia cheerleader. Bila tak ada cheerleader ni, jadi you tak ada B lymphocyte yang buat antibody dan you tak ada T killer cell. Faham tak? Dia bukan sekadar bunuh lymphocyte generally. Dia specifically target T helper cell. Macam mana dia target? Okay. Detail. Korang kena belajar detail. Macam ni barulah faham. Bila baca tu macam, okay. Kat dalam certain buku teks you, dia akan tulis buku rujukan ke apa kan. Kalau advance sikit, dia akan cakap dia attack CD4. CD4 cell. Waktu tu you macam, AutoCAD apakah CD4 cell ni? Alright, this one. Right? T cell dengan B cell dekat luar dia ada antigen. Sama macam erythrocyte kita kan, sel darah merah ada antigen A, antigen B. T cell dengan B cell pun ada juga. Alright?
Nampak tak? Kalau T helper cell ni, T helper cell ni TH, TC ni T cytotoxic. Alright? T helper cell dia ada antigen dekat sini. Alright? This one the antigen CD4. And this antigen lah yang paling penting. Maksudnya T helper cell ada antigen CD4. So HIV nampak je CD4 ni dia akan terus attack dan bunuh T helper cell. Bila T helper cell tak ada, T cytotoxic ataupun T killer cell takkan develop jadi killer cell. B cell takkan develop jadi antibody. So it's progressive. Alright, bukannya terus tak ada antibody. Dia awal-awal ada antibody certain untuk certain lah, tapi the new disease you takkan ada antibody dah sebab tak ada this cheerleader. That's why HIV dia progressive. Awal-awal you boleh dapat acute HIV like this one. Acute HIV. So acute HIV ni bila once you kena just berminggu-minggu you just akan rasa sesama je. Alright, flu-like symptoms. So most people kalau you tak pergi dekat hospital waktu ni you takkan tahu yang you ada HIV. But don't worry, kalau you duduk belajar je macam ni, it's not like corona, you boleh dapat pergi ambil parcel, it's not. Alright, this HIV you ada risk factors dia. So kalau you duduk live yang ada risk factor tu you bolehlah kena. Kalau you belajar je takkan kena. Don't worry, kalau semua mak saya rasa saya kena HIV. Tak, okay. Okay, flu-like. Dan chronic, bila chronic is asymptomatic. Waktu ni you punya CD4 tu it keeps killing. Okay. Cara retrovirus work is very interesting. Sebab dia masukkan DNA dia, alright, ni retrovirus ni tadi. Dia ada DNA tau dalam tu. Semualah benda. So dia akan masukkan DNA dia dekat CD4. Alright, dia masukkan dekat nukleus kat CD4 dan sekarang ni CD4 dia daripada jadi cheerleader, alright. Okay, ni dia punya DNA. Alright, dia masukkan dekat sini, dia integrate dekat dalam CD4 punya cell and dia akan buat lagi banyak virus. Dia specifically guna CD4 cell untuk reproduce. Interesting, right? So this is how it works. So dalam selama bertahun-tahun dia buat banyak kilang, jadi dia buat lagi banyak HIV dalam badan you. Tapi waktu tu is asymptomatic. Sebab remember dia attack the cheerleader. So kadang-kadang you tak tahu ni cheerleader tak ada. Alright? Sebab you punya phagocyte semua still ada. The problem is you akan progress jadi AIDS. Alright? AIDS ni dah last stage. Acquired immunodeficiency syndrome bila CD4 cell dah kurang. Alright? Below 200 cell. So sekarang ni kita ada, I can't remember berapa. Tapi kalau below 200 it means it's too low. They cannot cheerleading anymore. So waktu tu with this amount, badan you memang tak boleh capable untuk buat T killer cell dan badan you memang tak boleh capable untuk buat antibody. And that stage dikatakan you ada AIDS. Alright. Jadi, macam mana you nak elakkan kan? Kenapa? Bila dia nampak macam progresif yang macam akhirnya you memang akan kena AIDS. So, siapa-siapa yang terkena dis penyakit, okay, so you kena tahu macam mana dia transmit first. Okay, it's not airborne. It transmit via body fluid. So, dia boleh kena due to unprotected sexual relations. Kalau you amalkan polygamous relationship. Maksudnya, you tak ada satu partner je, you ada banyak-banyak partner. Alright? And unprotected sexual relations. So, maksudnya ada transfer in body fluid. You ada buat, kalau tak ada, it's okay. Alright? Kalau you share needles, contaminated needles, alright, boleh juga. Blood transfusion, this is very, ni yang paling orang takut sekali. Sebab tu you kena screen, ada HIV ke tak. Kalau ada HIV, you tak boleh derma darah, akhir sekali pregnancy of infected mother. Alright. Kalau mother nak pass the HIV to children, apa akan jadi? Kalau mak dia tu, dia HIV dan dia pregnant.
adakah anak dia confirm akan ada HIV? Alright. Kalau mak dia tak ambil treatment, anak dia confirm. Tapi kalau mak dia ambil treatment, anak dia ada probability takkan ada HIV. Macam mana nak elakkan mother yang tengah pregnant ada HIV, nak elakkan daripada anak dia dapat HIV? Okay, satu, bila anak dia lahir dia tak boleh nak breastfeed the baby sebab this HIV boleh pass through kan dekat apa tu nama dia susu, susu ibu. Second, selalunya HIV dia boleh pass through placenta, alright? Dia kecil je, dia boleh pass through placenta pergi dekat baby. Tapi kalau this baby survive, maksudnya mak dia makan ubat yang macam HIV dia kurang, jadi HIV dia tak akan pass through. Selalunya kalau dia normal delivery kan ada body fluid kan, jadi the baby akan exposed to HIV in the mom. Jadi selalunya orang-orang HIV infected mother kita memang advise untuk you ambil caesar. Alright, cesarean, C-section. Bayang tak kalau you nanti kan dah keluar nanti dah jadi doktor dia macam I advise you to do a C-section surgery because it's reduced, alright, reduced. Tapi this C-section, I remember, I don't know the detail pasal this Caesar. I rasa you kena keluarkan sekali dengan amniotic fluid, something like that. Alright, sebab it prevents the contamination. So digalakkan C-section as compared to buat normal delivery. Okay, satu lagi. You nampak tak this one? Share contaminated needles. In Malaysia, dulu kes HIV tinggi adalah dalam kalangan penagih dadah because they couldn't afford needle. Jadi diorang akan share this needle. Jadi bila ada seorang kena, the whole clan akan kena. Alright, sebab they share one needle. What the government of Malaysia did is kita bagi free needle. Kita macam okay, you just come to klinik kesihatan, we won't judge you whether you ada HIV or not, we'll give you one needle. Alright, untuk you ni so that you can use on your own lah. Tapi waktu tu lah macam you know, benda-benda macam ni kalau you bijak, you wouldn't do this remark. Waktu tu lah orang macam inilah kerajaan Malaysia menggalakkan HIV dalam rakyat. Tidak, this is kita nak elakkan HIV. It's fine, kita tak boleh nak elak you, nak jaga you jangan ambil dadah. Tapi kalau you dah ambil dadah, yang kita boleh elakkan adalah you dapat HIV. Right, that's why kita ada program bagi needle percuma. But just last year, tahun lepas, kes HIV paling tinggi recorded in Malaysia is no longer dalam kalangan penagih dadah. Teka dalam kalangan apa? Dia panggil M2M transmission, tak silap I lah. Can't remember, you can research more. Yeah, male to male transmission, kalangan golongan homosexual. So HIV dalam, because kalau apa tu gay punya ni, it's not protected. So mostly lah. So it's a worrying. So maybe kalau you as a policy maker, you boleh fikirlah macam mana nak elakkan. Kalau dulu, but now you can actually get a free condom dekat klinik kesihatan for untuk curb the spreading of HIV. Korang kan saintis-saintis yang tu nanti this is how. Ni you kena tahu ni sebelum you nak jadi menteri. Kalau jadi menteri kena bincang. Okay? Stress. Okay. So, apakah treatment kalau you ada HIV dan macam mana nak elakkan HIV you, viral load you, bila I sebut viral load, maksudnya the amount of virus dalam darah. You kena keep your viral load you low, alright? Amount of virus tu dalam darah tu low supaya dia tak boleh nak, kalau dia tinggi maksudnya CD4 level you dah collapse, dah hancur. So this is what kita panggil ART drugs, alright? ART. Antiretroviral therapy. Therapy. ART drugs. Okay, cara HIV ni kenapa susah sangat sebenarnya you nak bunuh, bukan nak bunuh lah, maksudnya nak eliminate this virus. Okay. Tak apa, this chapter walaupun dekat dalam buku teks you sikit je, I explain macam panjang pula cara I explain. I nak jadikan you bijak, alright? Okay.
So ini adalah you punya CD4 cell. Okay, so bila virus HIV nak masuk dekat dalam badan you, okay, so let's say dia guna this antigen, alright, okay, antigen dia masuk dekat dalam ni. So satu drug yang kita boleh guna adalah kita block this one, alright, kita jadikan CD4 blocker. Maksud dekat CD4 kita letak block supaya HIV ni, virus HIV tak dapat nak masuk. Tapi macam I cakap, it's very bijak. Jadi dia akan mutate dekat dalam badan you. Dia tak akan guna sini. Alright? Dia boleh masuk straight guna plasma membrane. Alright? Jadi drug sekarang ni dah tak work situ, right? Okay. So dia dah masuk dalam ni. So bila dia masuk dalam ni, dia akan pecahkan diri dia, keluarkan DNA. You kena ambil another drug untuk bila dia dah masuk dekat dalam sel you, untuk prevent dia daripada dia pecahkan DNA dia. Okay, tapi dia bijak, dia mutate lagi. Okay, kalau you guna that ubat, dia cuba cara lain untuk keluarkan DNA dia. Okay, sekarang ni DNA dia dah keluar. Okay, dia akan double guna polymerase. Alright, dia double macam ni. So, you makan another drugs untuk elakkan this protease doubling macam tu. Tapi dia akan mutate lagi, dia akan cari lagi cara. Okay, last kali adalah you ambil drugs untuk elakkan dia keluar daripada CD4 cell. Tapi macam biasalah, sekarang ni ada pelbagai drugs yang macam dia akan cuba cari jalan supaya dia dapat keluar juga daripada CD4. This is what we call mutation. Inilah yang happen dekat virus sekarang. Virus is always mutate untuk elakkan daripada badan you overcome dia. This process is what we call arm race. Right? Arm race. Maksudnya close lah. Right? Arm race, close. Dia mutate je, you makan drugs. Dia mutate je, you makan drugs. Macam sekarang lah, corona. Alright? Ada mutation, you get a vaccine. Macam itulah. Cara untuk elakkan mutation, okay, macam coronavirus sekarang, adalah you hapuskan reservoir. Reservoir. Right? Reservoir ni, selagi ada reservoir, selagi tu virus boleh masuk dan sebab dia perlu host tau untuk dia mutate. Tapi kalau semua orang dah vaccinated, virus tak boleh masuk dekat dalam badan you, jadi the probability untuk dia mutate akan low. That is the importance of herd immunity. Kan dah boleh pergi TV ni cakap pasal. Maksudnya korang dah bijak, korang boleh cerita dekat your parents ni pasal the action of vaccine. So you nampak ni, antiretroviral therapy drug. Okay, these are all the common drugs lah. Tapi kita campur. You ada abacavir, you ada lamivudine, zinovidine, alright. This one nampak je sebenarnya this action protease inhibitor, CD4 inhibitor, lamivudine. So you kena makan this like selalunya macam art drugs ni banyak tau. So you really needs to makan every day. So it is a hassle, maksudnya setiap hari you kena makan these drugs. Tapi it keeps your HIV viral load low. So once you dapat HIV, you takkan progress to AIDS. Tapi apalah sangat kan benda ni berbanding daripada you kena makan, you dapat AIDS nanti. Sebab tu, this is how orang yang dapat HIV, walaupun dapat HIV, dia takkan progress into AIDS selagi dia under ART. Alright, antiretroviral therapy. Lagi satu, ini tahu harga dia. Right, ini harga kalau you bukan di Malaysia. You nampak ni, regimen 1, harga dia like $2,599. And mind you kena makan banyak tau. Alright, every day. So you kena bayar kalau dolar ni darab 4. Darab 4 ni dah 10,000 dah untuk first regimen. You kena habiskan sampai regimen keempat. Tapi dekat Malaysia, I believe all the drugs are free. So bersyukurlah anda menjadi rakyat Malaysia. Sekarang kan bulan kemerdekaan. Show your patriotism. Regardless of what happened in the country, berbanggalah menjadi Malaysia sebab dulu kalau you dekat overseas, kalau you sakit, insyaAllah. I still remember, I dekat
lupa dah nama tempat dia. Ya. I almost naik ambulans sampailah I tahu harga mahal nak mati. Dekat 100,000 naik ambulans. Okay, whatever. Okay. So, Teacher, yes. art tu dia decrease the virus je lah, dia tak Tak cure. ada kemungkinan ke dia macam mematikan semua? Tidak. Alright. The art therapy, it just keep your viral load low. Once you're infected, the HIV in you is actually forever. Tapi bila HIV viral load you low, you can say that it's cure you. Tapi you know it is somewhere in your body selagi you ambil this art drugs. But we can never say that you don't have the virus because it retrovirus, it integrate in the genome of your CD4. So okay, itu current treatment sayang. So maksudnya ini, ya. So dia tak boleh ada anak? Boleh, ya. People yang ada HIV dulu dia tak nak ada anak because confirm anak dia akan ada HIV positif. But now siapa-siapa yang ada HIV under this art drugs, alright, dia boleh ada anak. Anak dia tak semestinya akan ada HIV, dan most cases kalau you under this therapy, anak you akan free from HIV as long as you tak susukan anak you. But I don't know kalau sekarang boleh susukan ke apa, alright. It's a continuous research. So nanti you dah jadi apa tu nama dia, scientist, nanti you can explore more. Now you mungkin you boleh buat vaksin. What makes HIV so susceptible to mutations? Because it depends on the action. Okay, ni panjang lah. DNA polymerase. Okay, kalau badan kita, bila kita replicate DNA kita, alright, kita adalah double stranded kan? Bila kita replicate DNA kita, kita ada yang check tau. Foolproof check. Kita ada DNA polymerase yang akan tengok balik. Betul tak? Ingat tak, you belajar ATCG. Aku tengok cikgu garang. Jadi bila you replicate A, you letak T, alright, betul. Kalau you letak A, you letak C, salah kan? So DNA ni dia akan check balik. Setiap ni dalam badan you, setiap hari dia mutate, ada enzim yang akan check, salah dia akan buang. So nampak macam badan you tak buat apa-apa, sebenarnya badan you tengah actively buang all this. Kita panggil copy lah. Copy proof mechanism. Tapi retrovirus, this virus, dia tak ada that kind of mechanism. Dia tak ada benda yang boleh check dia. So bila dia copy A ni, dia copy jadi C, alright, sepatutnya salah kan? Tapi tak ada siapa yang boleh check dia. Kalaulah that mutation, bila dia tukar jadi C dan dia hasilkan another protein, dan protein tu sebenarnya lagi bagus, alright, that mutation ni akan survive. So itulah yang menyebabkan kenapa virus is very easy to mutate as compared to manusia. Kenapa kita tak mutate, tiba-tiba ada orang ada 4 tangan ke apa-apa. Sebab mungkin sekarang ni badan you tengah divide, dia nak menghasilkan 4 tangan, tapi kita ada checking mechanism. Dia salah mutate je, salah replicate je, kita buang. So badan you hilang the ability untuk ada 4 tangan. Tapi virus tak ada siapa nak check dia. Jadi kalau dia hasilkan lebih banyak tangan, dia akan survive kalau itu lagi hebat untuk dia. Alright? Okay. This is a very important, interesting field in virology kalau you nak explore more lah. Okay. Alright, that one is AIDS. Okay, macam saya cakap, berbanggalah duduk Malaysia because all the drugs mostly you can get it for free because our tax pay for it. Okay, itu AIDS. Satu lagi, lupus. Alright, lupus ni, this one yang kita call butterfly lupus. You see, muka dia merah macam ni. It's generally affect the Caucasian. I don't know why. Mungkin it's a genetic disease, tapi some of you mungkin ada juga penyakit ni. Alright, it's kalau dekat muka dia ada shape macam tu, kita panggil dia butterfly lupus. Alright, butterfly. Ataupun dia affect dekat kuku ni, hujung-hujung kuku. Alright, dia nampak merah-merah macam tu. It's inflammation. Alright, inflammation macam rheumatoid arthritis tadi is a autoimmune. So badan you mistakenly attacks healthy issues. Sama lah macam tadi. Alright, so lupus.
Jadi orang cakap, I have a lupus disease. And kadang-kadang the trigger dia tu, we still don't know what trigger it. Sometimes ada orang yang macam tak boleh nak makan. Macam eczema juga lah sebenarnya. No, lupus is not eczema. I don't think so. It's a different than eczema. Kalau eczema macam gatal-gatal kan, this lupus, dia selalunya in a certain part of the area. But I don't know lah, mungkinlah nama lain dia. Okay, you can check. Maybe. Sebab I rasa eczema nama lain. Allergy ni dah cakap lah. So something yang badan you sepatutnya tak harmful, macam debunga ke, macam cat. It's not harmful kan, cat punya kulit lah dah, bulu kan. Tapi some people are very allergic. Cat bila dia terhidu bulu cat dia terus macam danger, macam-macam. Right? Itu adalah allergy. So walaupun immune system you is very good at defending pathogen, ingat pathogen benda yang cause disease, sometimes they overreact. Macam in the case of allergy. So macam mana you nak check you ada allergy ke tak? So this ada boleh pergi dekat klinik, you can go to allergy test. So basically this is your tangan. Alright, tangan macam ni. 45, tangan siapa? Alright. So dia akan buat bulat kat sini. Alright, dia akan circle je dengan marker. Alright, buat bulat. Dia akan guna ada 20 jenis benda yang is generally trigger your immune response. So contoh macam flavonoids, penicillin ke, benda-benda simple yang boleh jumpa normal. Dia kadang-kadang you allergy tapi you tak tahu you allergy terhadap apa. So dia akan letaklah this 20 slots kat sini, 20 ke 10. I tak pernah buat this test but you can test lah. Right? So dia akan letak satu dekat sini, alright, letak satu kat sini, letak satu sini, satu sini lah, depends on benda lah. Alright, flavonoids ke. So, kalau lah you punya skin akan merah, inflame dekat surrounding the area, alright, bulat macam ni, maksudnya you adalah allergy terhadap benda tu. So, contohnya kalau you allergy terhadap kacang ke apa, so kat sini dia akan tunjuk merah dekat situ lah. So, doktor akan advise you untuk elakkan makanan yang ada this substance. Which is interesting. Kalau you allergies, I rasa the words is it's allergy test. You can cari more. Alright. So basically that's all. So this question, what is the meaning of AIDS? Apa tadi? Acquired immunodeficiency syndrome. Yeah, bijak. Okay. Explain how HIV infection can cause someone to suffer from AIDS. This HIV, they infect sel apa tadi? Lymphocyte. Lymphocyte, yes. Tapi specifically? T helper. T helper. Tapi tunjuk you lagi bijak, you tulis CD4 cell. Alright, this one lah. Kalau kelas I nak you jawab ni. CD4 cell. You tulis lymphocyte macam, lymphocyte apa ke? CD4 cell. So bila CD4 cell drop below 200, then you can get AIDS. Okay. Why is a person who is infected with HIV may not necessarily suffer from AIDS? So this one, you cakap, keep the viral load low. Viral load low. Alright, so sampailah you tak dapat HIV. Macam mana nak keep the viral load low is by antiretroviral drug. Okay, against kids, this is application question. Soalan application confirm dia akan masuk ni ke yang macam tak pernah belajar pun tak ada dekat buku teks ke, sebab tu ditanya you soalan-soalan macam ni, and that's why I taught you. Alright, so tak ada istilah tak ada dekat buku teks. It's actually this formative practice lah, benda yang you kena tahu, what more information yang you kena study lagi. How can AIDS be prevented? So macam cakap tadi lah, jangan share needles, have protected sex, lagi apa lagi? Okay.
Avoid risky activities such as unprotected sex, jangan guna contaminated needles ataupun jangan receive transfusion. This one is really you can't help it, right? Macam receive, but one thing that you can prevent adalah, remember that I cakap you vampire lifting yang dia inject plasma kan? Kat plasma tu lah yang banyak antibody you dekat plasma ni. So kalau ada virus pun dekat sini lah. So kalau you pergi nak dapat this vampire lifting, you pergi dekat tempat-tempat yang tak, tak license, mungkin dia guna bekas yang sama sebab HIV tak senang mati tau. So dia akan guna bekas yang sama, so you boleh dapat. So beware. Alright. So that's all for chapter immunity in humans. I rasa it's very easy, this chapter. Okay, untuk test. Okay, this one you boleh jumpa kat Netflix, Cells at Work. It's seriously sangat senang kalau you nampak ni. Kalau you suka anime, kalau you tengok ni macam lagi senang you nak faham chapter immunity. It's very interesting. It's a love story between an erythrocyte, sel darah merah, dengan neutrophil, sel darah putih. Ni neutrophil kat sini. Interesting, okay. Alright. So ini nak buat otak you bergeliga sikit lah. Okay. Sometimes doctors prescribe antibiotics to treat some infectious disease. Doctors will advise taking all the antibiotics prescribed, alright, for the recommended period. Dia kata ambil ni setiap hari for 2 minggu. You ambil seminggu je, you stop. Okay. Explain why is it important. Okay. The keyword here, alright, untuk jawab di soalan kenapa you kena ambil antibiotik dalam masa yang ditetapkan. Alright, okay, kejap. Why? Ada Q&A kat situ. So, okay, ask a question. You nampak this question? So, you jawab kat sini. Sekejap, allow question. Alright, ini sepatutnya question kan? Tapi you try jawab kat sini. Nampak tak Q&A kat situ? Right, what's the keyword yang untuk jawab this question, apa keyword dia yang kena cakap? Macam mana nak cakap? Faham tak? Faham tak? Faham tak yang apa yang I cuba sampaikan? Ke tak faham? Maksudnya cakap dia punya Why? Yes. Okay, tak apalah. You jawab why. Nanti I tengok dekat jawapan you boleh dapat marks ke tak. Nampak tak? Amirah, anda nampak tak soalan ni? nampak. Nampak kan? You cuba try jawab ni. Sekejap je. Right? 2 minit je sebelum kita continue. Okay, this one. Alamak. To reduce the viral load. Okay, but this one is a very good answer to reduce the viral load. Tapi antibiotics, kenapa hilang? Okay. Antibiotics kita takkan prescribe untuk virus. Alright? Antibiotics kita prescribe untuk bakteria. Sebab tu kalau you ada demam, let's say sesama yang cakap influenza. Alright? Jadi you kena ambil Tamiflu, antivirus. You tak boleh ambil antibiotics. Alright? Antibiotics ni it's usually work on bacteria. But it's good. Tapi memanglah untuk reduce the bacterial load lah kan, untuk kurangkan bakteria. Tapi kenapa kena ambil 2 minggu? Kenapa you tak boleh ambil 2 hari je? To treat the infectious disease, to make sure the bacteria is killed. Yes, betul. Tapi you hilang satu words dia yang keyword. To prevent the bacteria from keep mutating and multiply by reducing. Okay, Afif, this is a very good answer, but you still, alright, you get the point, tapi tak ada keyword dia. And again, you don't use the viral load, alright, you use the bacterial load. Because the bacteria will end up attacking you, betul? Alright,
it's true, the bacteria is already attacking you. That's why you sakit. Tapi kenapa you pergi jumpa doktor cakap makan this amoxicillin, let's say lah, all these antibiotics, imipenem ke, gentamicin ke, dia cakap make sure you ambil 2 minggu, setiap hari sehari selama 2 minggu. Tapi seminggu je you rasa you dah tak demam, you berhenti makan. To fully build out immune system. Betul, tapi the function of antibiotics is to help your immune system, actually untuk buang dia. Okay? To fully build our immune system. Betul, this jawapan betul, tapi you missing the keywords. Kenapa? Alright, kenapa kena kena ambil 2 minggu? This jawapan untuk fully build our immune system, alright, itu good untuk jawapan vaksin. Kenapa you kena ambil 2 shots? 2 shots supaya badan kita antibody level dia lebih kepada immunity. Tapi have you asked the doctor, kenapa doktor, kenapa saya kena makan 2 minggu? Why can't I just eat 2 days kalau saya dah okay? Kalau you pergi for this bacterial infection, doktor check, ada bakteria ni, jangan lupa makan antibiotik 2 minggu. Jangan lupa, lepas tu you macam makan seminggu, dah hilang dah this bacteria. Okay, lepas tu you berhenti makan. Which is tak sepatutnya. Kenapa? Right? Okay, the keywords here, exact dosage to duly kill bacteria. Betul, okay, but still hilang the keywords. To prevent, alright, bacteria, fully eradicate the bacteria and build immunity to make sure the bacteria don't mutate. Alright, the question is betul. Jawapan you, kalau you cakap mutation is betul, alright, to prevent the bacteria from mutate, right? Tapi bacteria akan sentiasa mutate. Alright, bacteria akan sentiasa mutate. What kita takut adalah bakteria yang mutate, alright, macam jawapan Adam Harif ni, bakteria yang mutate dan dia jadi immune. Alright, okay. Immune actually not really immune lah. You use the word resistant. Resistant towards antibiotics. Okay, you have all this, let's say, ni kan dekat dalam badan you, nampak kat sini, you ada this bacteria. Okay, bakteria banyak macam ni. So, you pun makan gentamicin, alright, because this gram-negative bacteria. So, the kill here, cara this ataupun cephalosporin, alright, bakteria nama cephalosporin adalah bakteria yang antibiotics yang dia pecahkan this, dia pecahkan this outer layer of bacteria. So, untuk exact dosage, untuk selama you kena makan selama 2 minggu untuk pastikan semua bakteria mati. Sebab kalaulah you berhenti makan, ada satu bakteria akan survive. Alright, this bacteria. Bila dia survive, dia akan cari jalan untuk hancurkan, untuk selamatkan diri dia daripada antibiotik. Alright, so cara tadi cephalosporin works adalah dia pecahkan ni kan. Dia pecahkan bakteria ni. Alright, this bacteria dia akan undergo mutation. Jadi dia buat thicker cell wall. Dia buat lagi tebal cell wall. Bila lagi tebal, this cephalosporin tak boleh nak pecahkan dia. So this bacteria dia akan continue buat tebal macam ni. So sekarang ni semua anak dia tebal macam ni. Lepas tu, okay, you dah baik kan ubat you tadi. Lepas 2 bulan, kembali semula. Alright, sebab this bacteria dia takkan buat damage di sorang-sorang. Alright, dia akan pastikan dia ada banyak-banyak anak-anak dia dulu, barulah dia cause damage. And semua this bacteria dia dah resistant terhadap antibiotik. So bila pergi sekali jumpa doktor, doktor kata jangan risau, ambil this cephalosporin. This cephalosporin takkan work dah. So this bacteria akan keep spreading. So inilah yang kita panggil antibiotic resistant bacteria. You guna macam-macam jenis antibiotik sampailah you terpaksa guna the last line which is colistin. Alright, this antibiotic colistin, alright,
But kalau you ambil antibiotik colistin ni, selalunya memang dia boleh bunuh this bacteria sebab it's very strong. Tapi dia boleh juga cause a nephrotoxic. Dia boleh buat you punya kidney problem. Which bermasalah lah kan? Problem bakteria yang you boleh easily bunuh guna cephalosporin, but now you kena rely on colistin. Masalah dia, okay, the bacteria that I'm currently researching on, nama Acinetobacter baumannii, dengan colistin pun dia dah resistant. So you guna colistin, sekarang ni mungkinlah guna banyak, you punya kidney dah problem, lepas tu bakteria you still ada. So it's really a threat tau right now. Ada kaitan dengan AMRES ke? Well, yes lah, development of antibiotic is setiap kali bakteria mutate, kita as a pharmaceutical company, kita akan research more macam mana. So it's basically AMRES between bacteria and antibiotic. Bacteria dia akan mutate antibiotic. This is AMRES lah, sort of. Alright. So, okay, nampak di sini Okay, try ni. Soalan enrichment ni makes you think even further. You visited a sick friend in a hospital. Okay, MRSA. I don't know you pernah dengar tak? MRSA is methicillin resistant Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, warna dia aureus, warna dia golden. Alright? And selalunya you boleh bunuh dia normal je. Alright? Tapi bila dah MRSA, methicillin ni adalah antibiotik yang selalu digunakan lah untuk treat Staphylococcus aureus. Tapi sekarang most of Staphylococcus aureus adalah methicillin resistant. Kalau you ada bacterial infection, you kena check dekat lab dulu. Alright? Dia resistant tak terhadap methicillin. Kalau dia resistant, maksud dia you tak boleh guna methicillin. You kena guna antibiotik lain. Okay? It's a strain of bacteria that is usually found in hospital. Bacteria, okay, yang usually found in hospital, nama dia nosocomial. Nosocomial. Okay, this is my research lah ni. I suka cerita kat pasal ni. This is my research. Okay. This bacterial strain is immune to many types of antibiotics due to numerous types of antibiotics used to treat patient. Suggest steps that you can take. Ni soalan senang je. Dia cakap suggest steps that you can take to prevent the infection of MRSA. Sebenarnya ada 6 jenis bakteria yang kita panggil opportunist macam ni. Alright, kita panggil escape pathogen. So, cara dia, okay, dia kan banyak dekat hospital. So, jawapan dia is easy. Sentiasa pakai antiseptik, pakai mask, jangan pegang-pegang barang dekat hospital untuk prevent bakteria sebab dia boleh duduk dekat all over the area. One thing that I learned, okay, sekarang ni kita all pharmaceutical companies berlumba-lumba nak buat antibiotics, alright, the one antibiotics. And actually now kita dah masuk dekat field yang kita tak jumpa antibiotik baru. Alright, antibiotik yang kita buat sekarang adalah macam amendment je. Macam you ada chlorhistidine, you tambah je sikit levochlorhistidine. It works better but it's not completely new antibiotics. So, ada banyak cara. Okay, kita ada fish panjang-panjang, malah cerita panjang, okay. It's okay, okay, itu je. Nantilah bila ada masa kita cakap more pasal bakteria. You can see now, I'm very, very passionate kan pasal this antibiotic resistant. Okay, these are the questions. Contoh question. Okay, tak nak buat lagi ni question ni. Easy. Okay. Alright. Kita akan try untuk test your understanding rather than yang ni nanti kita akan buat in the next class. Okay, you try jawab here. Sekejap This PowerPoint. Terbalik ke? Oh tak terbalik. Okay. Start the live quiz. Classy. Yes. Oh tak yalah. Okay, ni kita try buat ni sekarang. You try test you punya understanding on this chapter. Okay.
Unlimited. But please use your own name. I buat unlimited so that you tak payah nak log in. Tapi for me to know whether you need problem or not, ni lah. Alright, you try to use your real name. Don't worry, no one's gonna judge you. Okay. Share my sekejap. Okay, sikit je. Okay. I send the link to your group. Okay, you try masuk sekarang. Just to test your understanding. And kalau siapa-siapa dia punya internet tak okay ke apa, it's fine. I keep ni semua dekat, nanti hantar dekat Telegram. I say it got like 27 questions. Very easy question, 10 minutes habis. Okay, baru ada 34 orang. Once 40, 45, okay lah. Yang lain tu, I send the link later. You boleh test on your own time. Cepat lagi, mari lagi. Okay lah, kita start Okay, go. Okay. So, siapa-siapa you can test later. Okay, 1, 2, 3. Oh, sorry, dia shuffle I thought you tak shuffle, so you akan jumpa soalan mengarut sikit, tak apalah. Uish. Long. Oh,